هلو يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ Good morning, good evening, good afternoon. السلام عليكم. ايا كان بقى اللي انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده الساعة كام. طبعا this is one of many videos that I'm going to record this year. النهاردة we're going to discuss a very simple topic لطيف most of you have an idea about, which is solving simultaneous equations, how to be very specific, solving linear simultaneous equations from the first degree. The resources that we're going to use today are the notes, classified part 1 and classified part 3. خلينا الأول نبتدي classified part 3. I need you to open your classified to this page over here, page number 60. طبعا زي ما اتفقنا النهارده our topic is called solve the following simultaneous equations. في عندنا كده 3 keywords مهمين أنا محتاجة إن أنتوا تبقوا عارفينهم. يعني إيه كلمة solve؟ What is the meaning of the word solve؟ طبعا كلمة solve simply معناها find the value of the unknown. ده معنى كلمة solve, finding the value of the unknown. طبعا linear لأنه التوبيك بتاعنا اسمه solving linear equations. Linear equations يعني زي ما انتم شايفين equations اللي مكتوبة هنا عندنا كده. These equations over here are from the first degree. What do I mean first degree? First degree means the maximum power of these equations is 1. And the word linear comes from the word line. تمام? Linear equations means the power of the letters, and this equation is equal to 1. Now, the last word that I want you to know before we discuss how to solve simultaneous equations is the meaning of the word simultaneous. Simultaneous ببساطة يعني إيه؟ Simultaneous ببساطة يعني two equations فيهم two letters. And not just any random two letters. يعني as you can see in the first equation, the letters are X and Y, and in the second equation, the letters are as well X and Y. So let's start by this example over here, as I said, which is in your classified part 3, page number 60. And the objective is to solve simultaneous equations. عندنا شوية steps كده هنمشي عليها. الsteps دي لطيفة وهتسهل لي الدنيا جدا واحنا بنشتغل. Our topic is divided into 3 main parts أو 3 main cases. الكيس الأولانية هي دي, which is the easiest case of all times, اللي هي طبعا ما بتجيش تقريبا في الامتحانات بتاعت الأو ليفل. بيجي الكيسز الثانية. أول حاجة هنعمل إيه؟ Before I solve any system of simultaneous equations, first of all, I have to make sure that the equations are written properly and aligned properly. يعني إيه written properly ويعني إيه aligned properly؟ يعني زي ما أنتم شايفين, the letters are on one side of the equation and the number is on the other side. What do I mean by aligning the equations and making sure that they are written properly? يعني إن أنا أتأكد إنه the letters are on one side of the equation and the number is on the other side, أو the constant is on the other side. تعريف تاني برضو لكلمة aligning إن أنا لما أجي أحل simultaneous equations or when I start solving my simultaneous equations, I need to make sure إنه الأكسس are vertically written above each other. يعني زي ما أنتم شايفين كده هنا الإكسات فوق بعض. نفس الكلام, I need to make sure that the y's are vertically over each other. يعني الوايات فوق بعض والأرقام الناحية التانية. So step number 1, making sure إن هي aligned written والتمام والدنيا تمام لأنها مظبوطة ومكتوبة زي ما احنا عايزين. Step number 2, we are going to compare the coefficients of the letters. Now, what do I mean by the word coefficient? The word coefficient simply means the number on the left. يعني مثلا هنا in this equation over here, the coefficient of x is 3. The coefficient of y is positive 1. هنا, the coefficient of x is 5 and the coefficient of y is negative 1. So we're going to compare the coefficients. ماشي. بعد ما عملنا comparing the coefficients, هستفيد إيه؟ هدور الأول على letter عنده the same value up and down. يعني نفس الكوفيشنت فوق وتحت. تقول لي مس بس الساينز ايه اخبارها؟ يعني مثلا هنا عندي 3 و 5 دول they are totally different, ماليش دعوه بيهم. تعالوا نبص على الوايات كده, هلاقي انه الواي اللي فوق الكوفيشنت بتاعها positive 1 والواي اللي تحت الكوفيشنت بتاعها negative 1. I want you to ignore the signs for the time being. Just look at the absolute value. Look at the number only.
So by comparing the coefficients هنا يعني by comparing the coefficients in this equation over here in this system لقيت إن الواي عندي فوق هنا 1 وتحت برضو 1 وتاني بأكد ignore الساينز تمام؟ طيب حلو. I ignored the signs, I compared the coefficients لقيت إن الوايات فوق عندي 1 و 1 برضو. نيجي بقى لستيب نمبر 3 وأهم ستيب عندنا في الدرس ده. After I compared the coefficients ولقيت الوايات has the same coefficient up and down regardless the signs فأنا دلوقتي the objective is to combine these two equations by addition or by subtraction in order for me to remove these two equations and put one equation in one letter. ايه يا مستر اللي انت بتقوليه ده؟ ببساطة شديدة جدا أنا عايزة أشيل التو equations دول وأحط مكانهم equation واحدة فيها letter واحد. احنا بقى في الايكويشن دي او في المساله دي هنشتغل على الوايات. ليه هشتغل على الوايات؟ لانه as you can see it's the same number up and down. Once I compared the letters and I decided that I'm going to work on the y's, I'm going to move on to step number 3. Step number 3 is combining these equations either by addition or by subtraction. يعني I am going to add these equations or subtract them. طب يا miss when will I add when will I subtract؟ هناخد الكيوردز بتاعتنا different add وهنا عندنا same subtract يعني ايه different add وانا هسميها دي يعني if the signs of the letter are different زي ما انتم شايفين يعني واحدة positive وواحدة negative I add the equations. If the sign of the letter I am working on are different I add the equations. If the signs are the same يعني مثلا لو الساينز الاثنين plus signs الاثنين minus I subtract. وطبعا احنا هنحل examples ثانية يعني على الموضوع ده يعني this is just an introduction أو مش introduction يعني this is a very basic example هنشتغل عليه وهنعمل طبعا كذا example في الفيديو ده. طبعا انا فيديوهاتي بحاول ان هي ما تبقاش طويله بس هي بتسرح مني فانتوا اي وقت حسيتوا انه انتوا زهقانين افصلوا روحوا ارجعوا اتمشوا ويا ريت الموبايلات بقى تترجع على جنب. فخلينا كده نسمرايز سريعا الستبس بتاعتنا عشان دلوقتي هنبتدي مرحله الحل. اول حاجه step number 1 make sure the equations are written properly aligned vertically الاكس تحت الاكس والواي تحت الواي والنمبر تحت النمبر. Second, compare the coefficients. If you find a letter that has the same coefficient up and down, regardless the signs, work on this letter. فأنا في المسألة دي هشتغل على الوايات. ما هو الهدف؟ What is the main objective? The main objective إن أنا أشيل التو equations دول وأحط مكانهم equation واحدة بلتر واحد. How do I do that? I either add the equations or subtract. When do I add? I add when the letters have different signs زي ما انتم شايفين فوق positive 1 تحت negative 1 we add the equations. Let's add 3x plus 5x is 8x. Positive 1y plus negative 1y مع السلامة. and 1 plus 1 is 0y طبعا 0y is 0 فخلاص فاكس كده 4 plus 8 which is كام 12 طبعا دلوقتي بقى خلاص بقت equation لطيفة جدا very simple I can easily find the value of the x طبعا how do I find the value of x I divide by 8 and then you can easily find the value of x now. Now if you want to keep your answer as a fraction you want to keep it as a decimal it is up to you. So after simplifying the equation the value of the x is 1.5. طبعا بما انه احنا عندنا هنا في simultaneous equations two letters فانا I have to find the second letter. So let's مثلا call this step 1 اهي step لا مش هسمي دي step 1 هسمي دي هنا step 1 اللي هي adding the equations. Step number 2 is finding the value of the x. Step number 3 is finding the other letter in the equation. And how do I find the other letter in the equation which is the letter y? كل اللي أنا هعمله إن أنا you pick
any equation that you want. اختار أي equation أنا عايزاه. أنا بالنسبة لي مثلا I'm going to pick this equation over here لأنه ال y فيها positive y, so it would be easy for me to solve. طب يا مس قلت لنا pick الإيكويشن، ماشي اخترنا الإيكويشن يا مس، وبعد كده هنعمل إيه؟ After you pick the equation, you substitute the value of the x in the equation over here to calculate the value of the y. طبعا 3x يعني 3 times x، فاشيل ال x واحط ال value دي plus y equals to 4. الكالكوليتر دايما معانا لأنه طبعا this is a calculator here. 3 times 1.5 is 4.5 plus y equals to 4. طبعا I can easily find the value of the y by subtracting 4.5 from 4, so the answer is going to be negative 5. طلعنا الx وطلعنا الy. هتقولوا لي يا مس طب خلاص خلص الموضوع على كده؟ اقول لكم لا، في حاجه بقى ايه، حركه كده صايعه كده ممكن نعملها بالكالكوليتر. But what I'm going to explain now is only for us to check that our answer is correct. يعني انا مثلا جات لي مساله زي كده في الامتحان وحلتها وعايزه اتاكد ان اجابتي صح. How do I check using the calculator that my answer is correct? And again, this is for checking only. يا ريت طبعا الكالكوليترز تبقى معانا scientific calculators. We'll press on the button mode. Now, after you press mode, you select equation. You select equation. أهو أنا I selected equation, and then you select equation number 1. يبقى mode equation 1. Now, when you do that, this is what will appear on your calculator. A, B, C, and 1 and 2. وعندنا هنا blank step. تمام؟ ايه بقى ال A وال B وال C دول؟ The A and the B and the C, these are the numbers of the equation أو ال coefficients اللي في الإيكويشن اللي في السيستم يعني بتاعنا بالترتيب. تمام؟ طيب يعني إيه 1؟ 1 يعني equation 1. يعني إيه 2؟ 2 يعني equation number 2. فهنحط ال coefficients على الكالكوليتر، هنشتغل مع بعض. The coefficient of the x is 3. هنحط 3 and then I press equal لأنه equal على الكالكوليتر كأنها enter. فهتلاقوا ال 3 طلعت مكان ال A. And then you put the coefficient of the y. وخدوا بالكم يا جماعة إنه when you put the coefficient you have to put it بالsign بتاعته. طبعا positive 1 فهيتحط 1 على طول. Press equal لأن قلنا equal acts as an enter. And then it will move on to the C. The C is the constant value over here, which is the 4. Equal again. And then the blank will go under the A. Equation number 2 means you have to put the coefficients of equation 2. وانتوا بتدخلوا equation 2 يا جماعه خدوا بالكم بما انكم هنا دخلتوا الاكس الاول يبقى لازم هنا تحطوا الاكس برضو الاول. فهنحط 5 then press equal. هنا بقى the coefficient of y is كام؟ Yes, correct. Negative 1. هحط negative 1. Press equal. And then هنحط ال constant value هنا which is the 8. Equal. هندوس على equal مرتين. Now when you press equal for the first time, the calculator will produce this answer which is 3 over 2. ايه ده؟ 3 over 2 هي 1.5 يبقى انا اجابتي كده صح. Press equal again هتطلع لي the value of the y which is negative half. تاني يا جماعة بأكد the steps that are written in brown, these are the steps only for you to make sure that your answer is correct. مش أكتر من كده. لكن احنا يعني لازم الستبس اللي عملناها دي تتكتب في الامتحان لأنه as you can see this question over here is graded out of 3 marks. Now the last thing that you have to know before I move on to another example and more cases about simultaneous is that you need to know ايه الاكس والواي دول. يعني ايه ماشي طلعناهم استفدنا ايه؟ ايه الاكس والواي دول؟ Now as we said our topic is called solving linear simultaneous equations. linear comes from the word line. Now if I arrange this لو أنا قررت أعمل هنا y subject هتبقى y equals 4 minus 3x. نفس الكلام لو أنا قررت أعمل هنا y subject مثلا هجيب ال y هنا هتبقى y equals 5x minus 8 لأن أنا جبت ال y وعملت كده. أنا بس هنا إيه بقولها لكم سريعا. This should remind you with y equals mx plus c. y equals mx plus c دي equation of lines. ببساطة شديدة جدا بدل كل الهري اللي أنا بقوله ده ال two equations دول if I decide to represent them graphically هيطلع لي two lines on the coordinate plane. طبعا يعني two lines on the coordinate plane.
التو لاينز دول بقى يا جماعه هيتقابلوا. خلينا بس ده فكس كده مني ارسمه عدل. تمام. التو لاينز دول هيتقابلوا. they will meet at a point. يا ترى what is the order pair of this point? The order pair of this point is 1.5 and negative half. يبقى ال x وال y دول represent the intersection point of these two lines if I decide to represent them graphically on the coordinate plane. I will get this intersection point. هنروح بقى دلوقتي على النوتس على page number 98 in your notes, page number 98 to see more cases about simultaneous equations. بس محتاجة أفكركم بحاجة قبل ما أقلب على القصة دي. هو أنا بعمل ريكورد؟ بعمل ريكوردنج. أنا بقى قاعدة في البيت ولوحدي والدنيا روقان ويا سلام. تمام؟ فعايزة بس أفكركم بحاجة قبل ما أدخل على الكيسز الثانية والثالثة. إحنا عندنا 3 cases طبعا tricky questions. I need to remind you with the concept of adding and subtracting fractions. Numerical fractions عادية. طبعا احنا we have مثلا 1 على 7 2 على 7 سواء add أو subtract يا جماعة. طبعا when we add and subtract we have to make sure that we have the same denominator, and this is information that you know long ago. تمام؟ طبعا if the denominators are the same لو أنا مثلا هنا I'm going to add طبعا أنا هنا كنت بعمل إيه؟ You just add up and you leave the denominator as it is. فاللي أنا عايزة أقوله إنه when you add and subtract fractions, if the denominators are the same, you add immediately or you subtract immediately. مش هيبقى محتاج إن أنا أعمل أي تغييرات. ولكن حلوة ولكن دي صح؟ لو كانت مكتوبة كده طبعا addition or subtraction حاجة زي كده مثلا 2 على 3. لا بلاش 2 على 3 دي كيس 3. ايه اللي انا بعمله ده؟ خليها على مش 2 خليها هنا مثلا 5 على 14 حاجه زي كده. طبعا whether I'm going to add or subtract, now as I said whenever you add or subtract you have to make sure that the denominators are the same. طب هنا بقى the denominators they're not the same. طيب هل ممكن اغيرهم؟ يا سلام على الشطاره. طبعا you can. والفكره بقى كمان ان انا هغير ده بس. Okay, I can easily change this fraction over here. If I multiply up and down by 2 فدي هتبقى هنا مثلا 2 على 14 طبعا plus or minus 5 على 14 and then you will get the answer. So basically what I'm trying to say in example number 2 إنه in example number 2 sometimes you have to change one denominator so that it's the same as the other. يعني أحيانا بنضطر نغير denominator واحد. So sometimes you don't need to change anything at all. Sometimes you change one denominator, and sometimes, in such an example, برضو addition or subtraction, you will have to change both denominators. Now, how do I change both denominators? طبعا the easiest way to change the denominators so that to be the same, إنه you multiply the denos. يعني إيه؟ يعني هنا هعمل times 4 up and down, وهنا هعمل times 5 up and down. دي أسهل طريقة في الحياة إن أنا أغير بيها إيه؟ denominators. Multiply by the denominators. وممكن كمان نحول ال LCM قصدي نشتغل على ال LCM بس إحنا بنحاول نشوف الطرق الإيه؟ السهلة اللي تلطف لي الدنيا يعني وتسهل لي الموضوع. So back to the notes now. We are going to use the concept of same denominators in solving simultaneous equations. هنستعمل نفس الكونسبت بتاع simultaneous equations. طبعا احنا كنا عملنا case number 1 اللي هي ما غيرناش حاجه في الايكويشنز خالص. هنيجي دلوقتي على case number 2 اللي هي دي. تاني this is in your notes page number 98. توبيك لطيف وخفيف وسهل وخدتوه 700 مره قبل كده. علشان كده يا جماعه انا قلت ايه هعمل له فيديو واخليكم انتوا ايه تذاكروه مع نفسيكم. بس طبعا اي فيديو هنعمله او اي فيديو هيبقى سيلف ستدي هنبقى نعمل طبعا اوفيس اورز ونشوف لو في اي حد عنده اي مشاكل من اي نوع. Now let's check, this is case 2. Let's check case number 2 together and see how do I solve simultaneous equations when the coefficients are not the same. خلينا let's go through the steps again. Step number 1 as we said is make sure that the equations are aligned vertically مظبوط.
يعني الاكس تحت الاكس، الواي تحت الواي، والرقم تحت الرقم. تمام زي الفل. الايكويشنز بتاعتي مكتوبه مظبوط. طبعا يا جماعه انا بشتغل بطريقه اسمها الاليمينيشن ميثود، في طريقه ثانيه اسمها السبستيتيوشن ميثود. كل الطرق صح، بس انا من وجهه نظري شايفه ان دي الطف طريقه بنحل بيها simultaneous equations. So step number 1 checked. تمام. Step number 2, compare the coefficients of both the letters that we have in this system. Now, by comparing the coefficients, now you can see the coefficients of the x are 4 and 2. By comparing the coefficients of the y, they are 3 and 6. So basically, as you can see, no letter has the same coefficient up and down. Now, when we did the comparison over here, لقينا إنه مفيش letter عنده نفس الرقم فوق وتحت. هنعمل إيه بقى ساعتها؟ هنا بقى you will have to take a decision. You will have to decide which letter are you going to eliminate. ما احنا اتفقنا الطريقه دي اسمها elimination method، يعني هنشيل letter من الحياه، هنمسحه خالص. مين اللتر اللي احنا عايزين نتخلص منه؟ هل هنتخلص من الاكس ولا هنتخلص من الواي؟ It is totally up to you. Which letter do you want to get rid of? أنا دايما باجي على الواي. أنا I am going to eliminate or I'm going to delete the letter Y. أنا خدت قرار إن أنا عايز أخلص من الواي. حد يقول لي يا مس طب أنا ممكن أخلص من الإكس؟ ممكن عادي، ما فيش أي أزمة. حلو، بس أنا قررت إن أنا أخلص من الواي في المسألة دي. Now after I took the decision, I will move on to step number 4, which is equalizing the coefficients, making sure that the coefficients are the same using the same denominator concept. تعالوا كده نبص على الليترز، على الكوفيشنتس بتاعت الواي. واحدة 3 وواحدة 6. لو أنا عايزة أخليهم same denominator هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ ارسلكوا كده قولوا. تمام صح. I will multiply the first fraction by 2. وتاني يا جماعة بأكد، أنا من المدرسين اللي ما بيحبوش يغيروا الساينز بتاعت المسألة. أنا بشتغل أرقام بس. فخلاص دلوقتي اتفقنا إن أنا I'm going to change ال 3 into 6 by multiplication. أيوة يعني هعمل هنا بس كده times 2؟ لا، برافو عليكم. I will multiply the whole equation by 2. I will multiply the whole equation by 2. So let's do the multiplication. 2 times 4x is 8x. 2 times 3y is 6y. And 2 times 3 is 6. And then you keep the second equation as it is. 2x minus 6y equals to 9. يبقى again, I decided that I will work on the y's. لقيت إنه I can easily change the 3 into 6. How do I do that? By multiplication. I multiplied the first equation by 2. 2 times 4x, 8x. So 2 times 3y, 6y. 2 times 3 is 6. And then I keep the second equation as it is. And then I move on, from my opinion, to the most important step of the day, which is combining these two equations. يا إما دي يا إما SS. قلنا يعني إيه دي؟ يعني different add. يعني إيه different add؟ يعني if the signs of the letter that I am working on are different, يعني one positive and one negative, I add the equations. طبعا هناخد example كمان شوية على subtraction. ماليش دعوه بالاكسات، انا ببص على الوايات. وبعدين حدش يقول لي مس بصي كده الساين اللي في النص. لا، احنا ما بنبصش في النص، احنا بنبص على اللتر اللي احنا شغالين عليه. فانا شغاله على الوايات فهبص على الوايات. So the signs are different, I add the equations. طبعا you add like terms، يعني you add the x's. 8x plus 2x is 10x. Positive 6y plus negative 6y is 0y, which is مع السلامه. 6 plus 9, which is كام؟ 15. Now as you can see, دلوقتي بقت equation لطيفة جدا. طبعا how do I find the value of the x? You divide by 10. طبعا when I divide by 10, 15 divided by 10 is 1.5, which is 3 over 2. عايزين تخلوها 3 على 2، عايزين تخلوها زي ما قلت لكم قبل كده 1.5، مفيش أي أزمة.
اهم حاجه يا جماعه واحنا بنشتغل في الماث الترتيب بتاع الستبس and the way you write your steps. So دايما هتلاقوني بعمل كده. 1 يعني دي كده step 1. 2 يعني كده دي هنا step 2. 3 يعني دي كده step 3 which is the value of the x. What is step 4? Step 4 is finding the other letter in the system which is the letter y. طبعا how do I find the value of the letter y؟ هنختار، بص انا عندي كام equation اختار منهم؟ 1 2 3 4. Pick any equation that you want. طبعا انا بحب دايما اختار الايكويشنز قبل التغيير، وبحب اختار الايكويشن اللي هي الواي فيها positive. So I'm going to pick this equation over here. طب يا مس we pick the equation وبعدين you substitute. وكلمة substitute يعني remove letter and put number instead. فأنا اخترت الإيكويشن دي، هعملها بقى على طول، هشيل الإكس وأحط مكانها الرقم اللي أنا طلعته which is 1.5. لأنه this is what you have to show the examiner. 4 times 1.5 plus 3y is equal to 3. اللي أنا عايزة أقول لكم يا جماعة إنه الفكرة مش كمية الستبس إن إحنا بنعملها. ما اعرفش انتوا كنتوا خدتوا بالكم من الجمله دي، هتلاقوني بقولها كتير. It's not the quantity of your steps, it's the quality of your step. يعني انا ممكن اطلع الواي في ستيب واحده بس، تمام؟ طبعا هنعمل ايه؟ هنعمل 4 times 1.5 على الكالكوليتر. هنا 6. بص هعمل ايه؟ غالبا ممكن تلقطوا. طبعا انا هعملها في كذا ستيب الاول وبعد كده هعملها في ستيب واحده. طب عملت 4 times 1.5 which is 6. هودي 6 الناحيه الثانيه بالماينس. حلو؟ فهتبقى 3y equals 3 minus 6. وبالمره I will divide by 3 على طول كده. If you wish to do it this way. طبعا if you want to do it in more details it's totally up to you. وبعد كده احسبها على الكالكوليتر عادي. فالواي هتطلع لي -1. يا مس انا قلبي مش مطمن. تصوروا بقى انا كمان قلبي مش مطمن. مش غلط ان احنا دايما نتاكد من اجابتنا. فخلينا بس نحط هنا دي 5 كده، فادي 5 steps اهي اللي هنتحاسب عليها في الامتحان. طيب نيجي بقى نشوف how do I check that my answer is correct using the calculator. Now everyone on your calculators press mode 5 1. اهو فين القلم؟ يلا mode مش على حسب، ممكن تبقى 5 ممكن تبقى 3 على حسب الايكويشنز. So press mode equation اللي هي EQN and then 1 اهو mode EQN 1. طلع لي التيبل الرهيب، التيبل الشهير اللي هو ده. What do I do؟ قلنا what is the A what is the B and what is the C. The A is the coefficient of، مش عايزه اقول the X. ال A is the coefficient of the first letter in the equations. ممكن يبقى ال X ممكن يبقى ال Y على فكره. ال B is the coefficient of the second letter. وال C is the constant value. طبعا 1 يعني equation 1 2 يعني equation 2. انا بس مش عايزه اقعد ارغي كتير عشان ما حدش يزهق، ده لما كنتوش زهقتوا اصلا. تمام؟ وانا بقى بكلم نفسي بيبقى احساس رائع. اوكي خلينا بقى نحط فين الاستيكه اريزر اهو. خلينا بقى نحط الايكويشنز بالترتيب، الكوفيشنتس ام سوري بالترتيب. يلا 4 بعدين equal 3 equal السي كام يا حلوين؟ 3 equal. وبعد كده هنحط equation 2. قلنا بس اتاكد ان انا بحط نفس اللتر. 2 equal. Please put the number with the sign -6 equal 9 equal مرتين. طلعت لي الاكس، يعني انا يا جماعه لما بحط هنا 2 و-6 و9 بدوس equal مرتين. الاكس طلعت لي 3 على 2. يا سلام what a relief. press equal again. الواي طلعت لي -1. فانا كده مطمنه وخدت الدرجات بتاعت المساله دي واطمنت. حلو. Now خليني برضو افكركم تاني. What does the x and the y represent? The x and the y represent the point of intersection of these two lines. يعني if I decide to draw the lines on the coordinate plane, the intersection of these two lines have an x coordinate of 1.5, y coordinate of -1. انا كده يا جماعه قلت مود ايكويشن 1 دي مرتين، فمش هقولها بقى تاني في بقيه الفيديو. لو حد بقى يعني سقطها ممكن يرجع يتفرج على الفيديو تاني علشان نقلب على الكيسز اللي وراها. فدي كده كيس نمبر 2. نقلب على كيس 3 اللي هي هنا.
اوكي دي case 3. what is case 3؟ ايه اللي حصل؟ ثانيه اعمل سكرين شير، ده فكس ده ليه كده؟ ثانيه يا شباب، سكرين شير، خليك لطيف. طيب دي كيس 3 اهي، تمام، اللي بتيجي كتير في الامتحانات. اوكي انا بقى مش هكتب بقى الستبس تاني زي ما قلت لكم، انتوا لو عايزين الستبس تاني انا هشرح بقى على طول كيس 3. اوكي يعني مش هقول بقى الستبس تاني كلها، انا هشتغل على طول، يعني مش هقعد اكتب كده 17 ستيب زي ما انا بكتب على جنب. اول حاجه make sure the equations are aligned، الاكس تحت الاكس، واي تحت الواي، الرقم تحت الرقم، زي الفل تمام. step number 2 compare the coefficients، الاكس 7 و 3 فاكس، الواي 10 و 4 يا دي الخيبه، and then ماليش دعوه بالارقام. مفيش coefficients زي بعض، مفيش coefficients زي بعض، ومفيش رقم بسهوله يتحول للتاني. فدلوقتي بعد بقى لقينا كده انه، فاكرين يا جماعه لما قلنا احنا هنشتغل بالكونسبت بتاع السيم denominator اللي هو كان ده 1 على 3 و2 على 5 مثلا. لو انا عايزه اعمل هنا same denominator بنعمل ايه؟ هنعمل هنا times 5 طبعا up and down، وهنا times 3 up and down، نفس الكونسبت اللي هنشتغل عليه ده بدون اي تغيير. بس لازم الاول اخد القرار، هنشتغل على الاكس ولا نشتغل على الواي؟ هبقى اشتغل لكم على الاكس، يعني ممكن هنا والله، ولا خليها نشتغل هنا على الواي، وبعد كده هعمل لكم الاكزامبل تاني اشتغل فيه على الاكس، ممكن الاكزامبل اللي ورا. فانا هاجي على الواي، فانا هشتغل على الوايات، هشتغل على الوايات، يعني انا عايزه اشيل الواي من حساباتي خالص. In order for me to remove this system and put one equation with one letter only, the coefficient of the y up and down must be the same، يعني الرقم اللي جنب الواي فوق وتحت لازم يكون زي بعض. وتاني يا جماعه انا بفكس الساينز، يعني انا بالنسبه لي I ignore the signs، I don't change the signs، I keep the equation as it is. So I have a 10 here، I have a 4 here، يا مس negative 10 و negative 4، عارفه يا جماعه خدوني بس على قد عقلي. طيب how do I change them to be the same؟ قلنا the easiest way is multiply up by 4 و multiply down by 10. انا حتى بعمل سهم رايح جاي كده، فوق times 4 وتحت times 10 زي السيم denominator بالظبط. طبعا بنملتبلاي الايكويشن كلها، 4 times 7 28x، 4 times 10 40y، 4 times 6 24. Move on to the second equation، 10 times 3 30x، القلم ده احيانا بيهنج، ثانيه يا جدعان، 30x تمام، 10 times negative 4 negative 40y، و 10 times 3 30. دلوقتي بقى بما انه الارقام زي بعض the coefficients are the same، هنروح على اهم step بالنسبه لي اللي هي combining the equations، اللي هي دي والاس اس. قلنا دي يعني different same، اس يعني ايه؟ يعني same subtract. يعني ايه same subtract؟ يعني if the letter I am working on has the same sign، يعني if the signs of the letter are both positive or both negative I subtract the equations. طبعا في المبدأ بتاع multiply by negative انا مش من هواته، اللي هو multiply هو صح طبعا 100% لو في حد اوريدي بيشتغل بالطريقه دي، انا بس زي ما قلت لكم انا ما بحبش اغير المساله، يعني احب اخليها زي ما هي. دلوقتي احنا مركزين على same subtract. If the signs are the same I subtract the equations. So let's subtract 28x minus 30x negative 2x. وطبعا يا جماعه انا عندي scientific calculator، فيعني احنا calculator year. وبعد كده negative 40 minus negative 40 negative 40 minus negative 0 طبعا equals 24 minus 30 is a negative 6. طبعا خلاص هنا I can easily find the value of x، negative 6 divided by negative 2 which is 3. نفس الهري بقى هنكمل بقى. طبعا دلوقتي جبنا the value of x ناقص the value of y. How do I find the value of y؟ Pick any equation that you want. أنا مثلا I'm going to pick this لأنه هي أرقام صغيرة أهي،
pick this equation over here, substitute the calculated value of x in this equation. So 3 times 3 minus 4y equals to 3. طبعا 3 times 3 9 minus 4y equals to 3. طبعا بما ان احنا بقى كبرنا وبقى زي ما اتفقنا من شويه, it's the quality of your steps, not the quantity of your steps, to find the value of the y in one step. First, I will move the 9 by subtraction. حلو, فهتبقى negative 4y equals 3 minus 9. وبالمره I will divide by the coefficient of y. لو حد لقط انا عملت ايه. تمام, انا بس ايه بحاول انجزها. يعني هودي ال 9 بالماينس وبعدين divide by negative 4 in one step. واحسبها على الكالكوليتر. 3 minus 9 طب مش محتاجه طبعا, يعني على negative 4 هتطلع الاجابه 3 على 2. This is the value of your y. طبعا هنعمل المود 5.1 بتاعتنا الجميله. انا بصراحه بحب اعملها على طول عشان اتاكد. I'll put the coefficients 7 equal, باكد بقى, negative 10 equal 6 equal 3 equal negative 4 equals 3 equal مرتين. الاكس فعلا طلعت ب 3 والواي فعلا طلعت بايه؟ ب 3 على 2. قلنا what does that represent? The point of the intersection of both the lines. احنا كده يعتبر شرحنا الاساسيات او يعني ال 3 main cases. اوكي, انا هعمل بقى دول كده من باب البراكتس ومور ايدياز والكلام ده كله وبتاع, فانتم ممكن تعملوا حاجه لطيفه جدا. You can pause the video, solve question 3, question 4 on your own. تمام, and then check that your answer is correct وترجعوا بقى معايا في الاكزامبل ده اللي هو example number 5. يبقى دلوقتي pause the video, solve 3 and 4 on your own. انا كده هقعد اشرحهم, بعد كده ممكن تعملوهم to check that your answer is correct وبعد كده ترجعوا لي تاني في example number 5 عشان example 5 مهم. اوكي, let's go through the steps again لانه في ناس ما بتحبش الدرس ده. طيب اهو نتاكد. انا بقى هنا مثلا هشتغل على الاكسات. طبعا the equations are aligned مظبوط زي ما انتم شايفين. انا مثلا بالنسبه لي في المساله دي الايكويشنز اسهل. سوري, ايه الايكويشنز اسهل دي؟ الاكسات اسهل. فالاكس اللي فوق الكوفيشنت بتاعها 2, الاكس اللي تحت الكوفيشنت بتاعها 4. فطبعا I can easily change 2 to 4 by multiplying up by 2. لان انا في المساله دي قررت اشتغل على الاكسات مش على الوايات, لانه لقيت الاكسات ارقامها اسهل. So 2 times 2x 4x, 2 times negative 3 negative 6y, 2 times 3 6, واللي تحت زي ما هي كده 4x plus 4y equals to 1. طبعا يا حبايبي يا حلوين, دلوقتي هنروح لمرحله دي اس اس. ارجوكوا 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 يا مس دي على طول. بصي اهم, the signs are different. طبعا لا, لانه زي ما قلت لكم انا ببص على اللتر اللي فيه نفس الرقم up and down. I check the letter that has the same coefficient up and down. أنا in this system over here I am working on the letter X. The letter X has a positive 4 in the first equation, has a positive 4 in the second equation. Since the signs of the X are the same, so I subtract. Same subtract, same subtract, same subtract. 4x minus 4x مع السلامة. Please يا جماعة, when you subtract, be aware of the signs. Negative 6 minus 4 is negative 10y. ويفضل don't use your mental skills, use your calculators. 6 minus 1 which is 5. طبعا divide by negative, divide by مش add 10. يا مس غيري الساين ووديها الناحية الثانية. We divide لأنه negative 10 is multiplied. 5 divided negative 10 simplest form طبعا على طول is negative half. You want to keep as fraction, you want to keep as decimal, up to you. طبعا you are required to find the other letter in this equation which is the letter X, and I'm going to pick the second one. حاجة second first مش هتفرق يعني, فهخليها بقى 4x. خدوا بالكم يا جماعة ان انا المرة دي I will substitute the y not the x. So 4x plus 4 times negative half equals to 1. 4x 4 times negative half is negative 2 equals to 1. برضو to find the x in one step, ودي 2 الناحية الثانية بالaddition. So 1 plus 2 is 3, and then divide by the coefficient of the x. So the x is 3 over 4. Now let's do the famous mode 5.1.
2 equals -3 equals 3 equal 4 equal 4 equal 1. مش غلط خالص ان انا اتاكد الاكس فعلا طلعت 3 على 4 والواي فعلا طلعت -1/2. بصوا بقى هنا مكتوب ايه؟ هي دي بقى الحته اللي انا كنت بقول لكم عليها في المساله دي. Then write down the point of intersection of these two lines. Then, as we said, these two linear equations, they represent lines, and these two lines will intersect at a point, and the order pair of this point has an x coordinate of 3/4, a y coordinate of -1/2. So, Anna, what did I do in this example over here? I worked on the letter x. بس كده to show you انه when we do the same subtract different add انا ما ببصش في النص وخلاص، انا ببص على اللتر اللي فيه نفس الرقم فوق وتحت. ده كده example 3. example 4 نفس الكلام برضه هعيدها بقى، هعملها بقى خلاص كده سريعا. هنكتبها هنا بس عشان يبقى عندكم الاجابات كامله. 6x minus 5y equals to 5. وبعد كده عندنا هنا 4x minus 4y equals 3. Now, as we said, it is totally up to you what letter to work on. And I'm going to work on the y's. طبعا قلنا سهم up and down كده. Multiply up by 4, multiply down by 5. Those of you who multiply with a negative دي صح يا جماعة، ما فيهاش مشكلة. أنا بقول لكم بس أنا مش بحب أغير المسألة. يعني ما ليه وساين تفكس مني وبتاع، خليها زي ما هي كده. multiply the whole equation طبعا. So 4 times 6 24x minus 20y equals to 20. بعد كده هنا عندنا 20x minus 20y equals to 15. طبعا زي ما اتفقنا أنا هنا في المسألة دي شغالة على الوايات. So since the y's have the same sign, same subtract, same subtract, same subtract. 24x minus 20x is 4x. Negative 20 minus negative 20 is 0. فمع السلامة 20 minus 15 is 5. طبعا هنا ال x is equal to 5 على 4. And expect these numbers يا جماعة عادي تمام، يعني مش لازم يبقى whole number، عادي جدا ممكن يبقى fraction. طبعا to find the value of the y you know the procedure بقى. أنا هختار دي مثلا هنا أهو، هسبستيتيوت جواها 4 times 5 على 4 minus 4y equals to 3. طبعا and you solve normally and you find the value of the y. أنا هعملها بقى على طول وأطلع ال y. 6 equals negative 5 equals 5 mode 5 1 equal 4 equal negative 4 equals to 3. الx فعلا طلعت 5 على 4 والy المفروض ان هي هتطلع بهاف. لو حد يا جماعه عايز يعمل steps يعني اكتر you can do this على الكالكوليتر. 4 times 5 على 4 is 5 and then to find the value of the y هودي دي هناك الناحيه الثانيه فهتبقى 3 minus 5 over the coefficient. تمام. Let's do it كده on the calculator to make sure the answer is correct. 3 minus 5 divide negative 4 فعلا هتطلع لي half. And this is basically دول ال 3 basic cases اللي هم بتوع simultaneous equations. خلينا نفتكر كده سريعا اللي عملناها في classified part 3 اللي هي the coefficients ما كانوش محتاجين أي تغيير، واللي عملناهم في النوتس اللي هي كانت دي اللي هي غيرنا coefficient واحد بس. And then example number 2 3 and 4 عملنا example 3 غيرنا coefficient واحد بس. example 2 and 4 غيرنا two coefficients. نيجي بقى على example number 5 لأنه طبعا الايدياز يا جماعة بتبقى مختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى as you can see the equations are not aligned وما هماش مكتوبين بالطريقة اللي احنا متعودين عليها. خليني أأكد على حاجة إنه simultaneous equations يا جماعة الهدف الأساسي في الدرس ده إن أنا I want to remove both equations that I have and put one equation with one letter. هو equation واحدة بلتر واحد بس. دي لطيفة جدا. ومن هنا طبعا انتوا بما ان احنا شغالين algebra في المدرسة فانا هتلاقوني بنشتغل على algebra concepts. One of the algebra concepts that is very very important and I always want you to remember is this algebra concept over here. If y is subject in both equations then create one equation between the x part in both equations. طبعا أنا بشرحها بطريقة أبسط من كده.
if y equals حاجة واحد، يعني y equals حاجة تاني، و y شخصيا برضو equals حاجة اتنين. if y equals حاجة واحد y equals حاجة اتنين، يبقى حاجة واحد is equal to حاجة اتنين. طبعا mathematically speaking, if y is subject in both equations, if y is subject in both equations, you have the right to create one equation. نحط ده هنا on the left hand side وده هنا on the right hand side. If y is subject in both equations, then equation 1 is equal to equation 2. أو y equals حاجة واحد و y equals حاجة اتنين، يبقى حاجة واحد equals حاجة اتنين. أو بأبروتش برضو لطيف جدا، ما هو بما إنه ده y وده y وده y، أنا أخد ده أحطه هنا. طبعا دلوقتي زي ما انتم شايفين يا جماعة قلبت بقى equation هبلة جدا. تمام، very very easy. Collect the x's on one side. طبعا هنا I will subtract the x from the right hand side, so 7x minus x is 6x, and then the constant remains on the left. طبعا انتوا عارفين حوار الراحه النفسيه، انا بقوله لكم على طول. في ناس بتحب تكتب الايكويشن كده، دي اسمها راحه نفسيه، اللي هو يبقى the letter on the left hand side. طبعا to find the value of the x you divide by 6 both sides, so 3 divided by 6 is half. And it is always preferable to write your answer in its simplest form. طبعا since now I have the value of x, I can easily find the value of y, and it's totally up to you to choose any of the equations to find the value of the y. طبعا I will select the first one because it's super easy. So y equals, replace the x with half, half plus 3, which is a 3 and half. And there goes the value of the x and the value of the y. So what did we discuss in this example over here? In this example over here, we discussed this case, which says, which has, as you can see, two equations where y is subject in both equations. And as we did, we just created one equation between this part and this part. Or basically, y equals حاجة واحد, y equals حاجة اتنين, حاجة واحد equals حاجة اتنين, لأنه at the end, I require one equation with one letter. وافتكروا يا جماعة النوت دي كويس قوي، لأن احنا هنشرح في another video solving simultaneous equations, one linear one quadratic، يعني واحدة power 1 وواحدة power 2، وهنحتاج الجزئية دي كويس قوي، اللي هي y equals حاجة واحد و y equals حاجة اتنين. And there goes your simultaneous equations. I guess يعني topic خفيف. Your homework is going to be classified part 1, where there is a very important question that I want you to. طبعا احنا كده كده يا جماعه بنعمل office hours، وكده كده هيبقى في model answer للحاجات دي كلها. Now in your classified part number 1 page 72 احب اشوف الابداع في السؤال ده. احب اشوف how will you be creative in this question and how will you benefit from simultaneous equations in solving this question over here. الهومورك الاساسي يا جماعه هيبقى classified part 1 او 2 على حسب. طبعا احنا هنا classified part 1 simultaneous equations. classified part 3 هيبقى for more practice. كده كده I will provide بيسموها ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، كده كده I will provide الموديل answer. والoffice hours دايما هتبقى نعمل فيها اي tricky questions انتوا حسيتوا ان هي كانت سخيفه بالنسبه لكم. So your homework is classified part 1 simultaneous equation. If you want extra practice you can solve classified part 3. ومحدش يسألني الصفحة كام. عندكم index موجود في الأول، بصوا كده على الindex هتقدروا تعرفوا على طول what page is it. Now as we said, this question is a bit tricky. I want to see how can you think about this question over here. أنا بحب دايما يا جماعة أخلي كده بعد ما أشرح الدرس ما أقولش الأفكار كلها، أسيب شوف أنتوا هتقدروا تتصرفوا إزاي. حلو برضو إن أنتوا تشغلوا دماغكم شوية.
او يعني انتوا بتشغلوها على طول no offense يعني، بس انه ايه يعني احب تشوف هتفكروا في الموضوع ده ازاي. تمام. ايه تاني؟ بس thank you so much, love you all and I'll see you all in the next video. Bye. اتفرجوا على الفيديو بضمير، ماشي؟ يلا سلام.